Si sapania queno debia estar ali. Lo dijeron bien claro, pero anasia perse con una tarjeta, un vestido azul marino a 18 segundos de video que ruinaron la boda antes de que terminaran los votos. Permítame explicar mejor. Me llamo Camille, tengo 31 años, trabajo en complemento financiero, y durante la mayor parte de mi vida adulta, fui la persona la que mi familia llamaba cuando las cosas se complicaban. No porque fuera la mayor, ni porque fuera la más ruidosa, sino porque era la que siempre legaba con la chequera y sin hacer preguntas. Mi hermana menor Natalie siempre había sido la que atría todas las miradas. De esas personas que entran en una habitación y hacen quietudes y sienten como si la hubieran estado esperando. Divertida e encantadora un poco impulsiva, de una forma que resultaba entrañable en lugar de agotadora. La amé por eso, incluso cuando me costó caro, y me costó más de lo que jamás me permití admitir. Todo empezó un martes por la noche de octubre, una de esas noches que huelen a vilas de Canela y la inquietud suburbana. Estaba haciendo fila en una tienda home goods con un querido lino de cojines, no necesitaba para nada uno de terciopelo. Una de arpillera con la palabra bordada, una calabaza de cerámica que de alguna manera ligo a mis brazos sin que me diera cuenta. Estaba a punto de pagar cuando vibra mi teléfono. 6 palabras de Natalie, estás fuera de la boda, solo familia de verdad, sin emojis, sin explications, sin llamada de seguimiento. Me quedé ali parada sosteniendo la calabaza de cerámica, leyendo esas palabras 3, 4, 5 veces. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error, un mensaje mal dirigido, una broma de mal gusto. Natalie y yo no habíamos discutido, ni siquiera habíamos tenido una conversación tensa en semanas. Hace solo 3 días que había hablado por teléfono con su florista sobre los arreglos florales para 42 meses. Entonces abrió el chat familiar. La conversación ya iba a toda velocidad. Su dama de honor, Courtney, había enviado un emoji de risa con lágrimas. Natalie añadió, mantengamos la energía positiva para mi día. Camila no forma parte de esto. Una prima intervino casi de inmediato, no acaba de pagar la prueba de tu vestido. La respuesta de Natalie ligó en menos de 30 segundos. Si bueno hizo también si cancelo. Pude recuperar su donativo. La pantalla si lino de risas, nadie me defendió, ni uno solo. Volví a colocar la calabaza de cerámica en el estante. DJ el querido donde estaba. Salí al frío estacionamiento, me subí al auto y conduje a casa en completo silencio. Ese tipo de silencio que pesa, que se siente detrás de los ojos y en la garganta. Me senté en mi sofá, el sofá modular beige que Natalie una vez llamó aburrido y seguro, lo cual ahora apreciaba como una descripción precisa de toda mi personalidad antes de esa noche, y abrí mi aplicación bancaria. Estuve mirando la pantalla un buen rato. No solo veía dinero. Era un registro y una cronología, la evidencia de cada vez que había sido su red de seguridad, la solución, la persona que hizo desaparecer el problema discretamente per que nadie más tuviera que sufrirlo. Le pagué el alquiler 2 veces cuando tenía 20 tantos años y estaba empezando a encontrar su camino. Le pagué la deuda de la tarjeta de crédito, que juro que jamás volvería a usar, y 8 meses después volvió a hacerlo. Fui su en su primer apartamento porque su puntaje crediticio era numo que me pidieron que no mencionara en voz alta. Y para esta boda, su boda, me encargué personalmente del deposito del catering, la reserva del DJ, el contrato completo de las flores y el anticipo de la fotografía. Me dijo que andaba escasa de dinero. Me dijo que yo era la única en quien confiaba para algo tan importante. Lo dijo con la mano en mi brazo y lágrimas en los ojos y le creí cada palabra. Hizo fue 6 semanas. Volví al chat grupal. Seguí activo. Los primos enviaban gifs, las damas de honor se reían. Pensaban que estaba llorando por aje. Pensaban que la historia había terminado. Escribí mi respuesta bien. Entonces la familia de verdad pude pagar sus propias cuentas. No esperé a que nadie respondiera. Empecé a juntar archivos uno por uno tan despacio que las notifications se acumulaban en sus teléfonos como fichas de dominó. Factura de catering pagada. Contrato de DJ pagado. Arreglos florals pagados. Deposito de fotografía pagado. Cada factura con mi nombre y los detalles del evento de bajo, celos verdes de PAID claramente visibles. Luego llamé a los proveedores. Era tarde y que dejé mensajes de voz a algunos, pero la empresa de catering tenía un portal en línea. En esa sesión, encontré el evento y pulsé cancelar. Me preguntó si estaba segura. Me advirtió sobre los cargos no reembolsables. Hice clic en sí sin dudarlo. La florista, una mujer amable y meticulosa llamada SRA. Caldwell con quien había tomado café 2 veces para hablar sobre la obsesión de Natalie por las hortensias blancas,
recibio un correo electrónico mío directamente antes de medianoche. Por favor, cancelen el pedido inmediatamente. La financiación para este evento ha sido retirada. Cancelé todos y cada uno de ellos. De vuelta en el chat grupal, los requienes habían pasado de la burla la confusión pero no al pánico. Natalie envió un mensaje veil, estás muy amargada. Courtney publicó un meme que no tenía mucho sentido. Seguían riendo, convencidos de que les estaba mintiendo. No tenían ni idea de que el cajero automático acababa de cerrar definitivamente. A la mañana siguiente me preparé un café antes de mirar el móvil. De alguna manera me pareció importante. Abrí la ventana que hay encima del fregadero de la cocina y me quedé allí un minuto, diciendo que entrara el frío air de octubre, con su olor a hojas majadas y el tenue humo de la chimenea de alguien cal abajo. Mi mente estaba más tranquila de lo que debería. Cuando finalmente abrí el chat grupal el tono había cambiado por completo de la noche a la mañana. Natalie, por favor, dime que está bromando, de verdad cancelo a los proveedores, que lo cura, esto es muy bajo Camille, incluso para ti, entonces apareció mi matter en la conversación. Los mensajes legaban errados. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Es el gran día de tu hermana. Estaba estresada, no lo hizo a propósito, no se arruina un evento familiar por despecho, no grité, no insulté a nadie. No me presenté en su puerta ni hice ninguna declaración pública. Simplemente dejé de pagar algo que nunca acepté pagar. Y de alguna manera yo era la que actuaba por despecho. Entonces Natalie envió el mensaje que me ligo, siempre tuviste celos de que mi casara primero, nunca quisiste esto para mí. Colgué el teléfono y me preparé una segunda taza de café que no me bebí. La señora Caldwell me llamó esa tarde, si la notaba afectada. Al parecer Natalie la había llamado esa mañana gritando. Exigiendo que se rehiciera el pedido de flores y insistiendo en que yo no tenía derecho legal a cancelarlo. Pero el contrato estaba mi nombre, el pago se había cargado a mi cuenta. No había nada que discutir. La agradecía a la SRA. Caldwell su profesionalismo y la dije que no pagaría nada más. Esa noche me llamó mi padre. Mi padre, que se comunica casi exclusivamente mediante el silencio y los suspiros, a quien podía contar con los dedos de una mano las veces que me había llamado solo para charlar. No me preguntó cómo estaba. Me preguntó si de verdad había sabotado la boda de Natalie. Luego me preguntó si seguía siendo por el asunto del préstamo del coche de hace 2 años. Le dije que no tenía nada que ver con ninguna discusión pasada. Se trataba de que me habían dicho que no era de la familia de verdad justo en el momento en que estaba financiando todo el evento. Exhaló un sonido largo y lento de pura decepción. Estás avergonzando esta familia, Camille. Colgué. Esa noche envié un último mensaje al chat grupal, solo una frase, espera tu regalo de bodas. Nadie respondió. He aquilo que todos olvidaron de mí. Solía vivir con Natalie. Compartimos un apartamento de 2 habitaciones durante casi 2 años cuando ella tenía 25 años y estaba pasando por una mala racha. Conoce sus rutinas, sus hábitos, sus contraseñas, algunas de las cuales nunca se le había ocurrido cambiar. Y sabía lo de la noche vieja. No había planeado saberlo. Había estado tropezando por el pasillo oscuro alrededor de la 1:00 de la mañana medio dormido buscando un cargador de teléfono. Vi los que venía de debajo de su puerta. La empujé para abrirla o comencé a hacerlo y me detuve en seco. Natalie y un hombre que definitivamente no era su prometido Marcus. Su nombre era Ryan, su exnovio de la universidad, el que me había descrito en múltiples ocasiones como emocionalmente inaccesible, manipulador y sus palabras exactas, el mayor error que casi cometí en mi vida. Me alejé inmediatamente. No tenía intención de grabar nada. Estaba buscando a tintas la linterna del teléfono en el pasillo oscuro y pulsé el icono equivocado. La grabación duró 18 segundos, tomada a través de una rendija de 5 cm en la puerta, ligeramente temblorosa pero el audio era perfectamente claro. La voz de Natalie baja y rindo. Él es solo una red de seguridad. No lo amo como te amo a ti. Cerré la aplicación, volví a la cama, me dije a mí misma que no me correspondía, guardé ese video durante 9 meses, la boda se celebró un sábado en un viñedo a unos 90 minutos de la ciudad. Yo no estaba en la lista de invitados, eso quedó muy claro, pero el evento fue familiar y informal. No había seguridad privada, no me pidieron nombre en la entrada. Natalie había supuesto que no me atrevería a mostrar la cara después de todo lo que había pasado.
Si equivoco. Levaba un vestido azul marino nada lemativo, lo gesto per pasar desapercibido entre la multitud. Levaba una tarjeta en un pequeño sobre blanco while DJ en la caja de regalos junto al libro de visitas. Dentro había escrito 6 palabras. Espero que disfrutes de los recuerdos. Me quedé cerca del fondo durante la ceremonia y observé. Natalie luce deslumbrante de verdad. Su vestido era de esos que te dejan sin aliento incluso cuando estás furioso con quien lo leva. Marcus estaba de pie en el altar, con esa expresión nerviosa típica de quienes creen en algo, como si comprendieran la trascendencia de lo que están a punto de hacer. Herrscha amable, siempre había percido amable. Esa fue en realidad la parte más difícil. Cuando el oficiante llegó a la parte final de la ceremonia saqué mi teléfono, el video ya estaba listo. Lo envié al chat familiar a todos los tíos, tías, primos y she a Marcus y luego me quedé mi quieta mirando. Vi el instante exacto en que Marcus sintió vibrar su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Bad la mirada. Su expresión cambió de una manera casi imperceptible, una leve tensión alrededor de sus ojos. Un destello de algo cruzó su rostro. Luego miró a Natalie y después volvió a mirar la pantalla. Mi madre también lo hizo. Dos de mis tías también. Lo mismo hizo la mitad de la primera fila. Los murmullos se extendieron por el venido como una corriente. Marcus alzó la mano, interrumpiendo al oficiante a mitad de phrase. Si giro Natalie y le susurró algo que solo ella pudo ver, y le acercó la pantalla del teléfono a la cara. Ella palideció al instante. Intentó cogerlo pero él lo retiró con un movimiento limpio y preciso, manteniéndolo justo fuera de su alcance. Luego, él la miró más allá de ella, recorriendo la multitud lentamente hasta que sus ojos me encontraron al fondo. Caminé hacia adelante por el pasillo central, pasando junto a cada miembro de esa familia que me había visto salir sin decir palabra. Pasé junto a las sillas blancas, los arreglos florales y las guirnaldas de luces. Me detuve a pocos metros del altar. No alcé la voz, no hace falta. Todos deberían saber quién es mi hermana en realidad. Nadie se movió, nadie interrumpió, ni siquiera Natalie habló durante un buen rato. Si me quedo mirando con la boca abierta como si intentara encontrar la expresión adecuada. Entonces se abalanzó. Chocó con el brazo del oficiante que intentaba alcanzar, gritando algo que no alcancé a entender del todo. Fue rápido, crudo y desesperado. Pero antes de que me alcanzara, Marcus se interpuso entre nosotros. La agarró del brazo y la sujetó. Ella se giró hacia él. Él no la soltó, no alzó la voz, simplemente se quedó ali mirándola como si mirara a alguien a quien se ve con claridad por primera vez. Él pronunció dos palabras, es verdad. Ella rompió a llorar, no un llanto discreto sino uno de verdad con el rostro enrojecido llegando apenas coherente. Dijo que lo sentía, dijo que solo había ocurrido una vez, dijo que no significaba nada. Marcus ya no la escuchaba, ya se estaba marchando. Salió del altar, cruzó el venido y entró en el aparcamiento. Su coche salió del camino de grava y desapareció. Natalie se desplomó sobre el césped. Las damas de honor corrieron a socorrerla. Nuestra madre salió corriendo de la primera fila con los brazos extendidos. Nadie se me acercó. Volví a mi coche, me subí y me marché. No miré por el retrovisor ni una sola vez. Apagué el teléfono el resto de la tarde. Cuando lo volví a encender esa noche, tenía 61 llamadas perdidas, un chat grupal caótico y un mensaje de voz de Natalie que borré sin escucharlo. El mensaje de mi padre destacaba entre los demás, no toleramos este tipo de humiliación pública en esta familia. No me refería a la infidelidad de Natalie. No era la mentira que había estado viviendo durante 9 meses. No era lo que había dicho sobre que Marcus era su red de seguridad. El problema, según mi padre, era que yo los había hecho quedar mal. Esa noche abandoné el chat grupal, bloqueé el número de Natalie y me fui a dormir. Una semana después recibí una llamada de Marcus. Número desconocido, casi no contesté. No estaba enfadado. Eso fue lo que más me sorprendió. Dijo que había visto el video varias veces no porque lo dudara, sino porque seguía intentando comprender cómo no se había dado cuenta. La distancia, la sobrecorrección, la forma en que ella había sido casi demasiado cariñosa en las semanas previas a las discusiones, como si lo estuviera controlando en lugar de amarlo. No sé con quién iba a casarme dijo, pero me alegro de no haberlo hecho. Me preguntó cómo estaba sinceramente sin ningún interés oculto. Le dije que no lo sabía, no estaba triste exactamente, y no estaba enfadada. Simplemente vacía, como una habitación que se hubiera desordenado durante la noche y yo seguiera buscando cosas que no estaban donde las había dejado.
Dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. A veces loremos a personas que nunca fueron realmente quienes creemos que eran. Ese duelo es real, incluso si la versión de ellos que lamentamos nunca existió. Empecé terapia en enero no porque me sintiera destrozada, sino porque no quería insensibilizarme ante lo sucedido. Simplemente absorberlo en silencio, seguir adelante y repetir los mismos patrones con otra persona dentro de 15 años. Una noche después de unas 6 semanas de terapia, mi terapeuta me preguntó que era lo que esperaba que mi familia reconociera. Reflexioné sobre esa pregunta durante mucho tiempo. Finalmente, le dije que era suficiente sin necesidad de ser útil. Esa era la herida subyacente, la que no había sabido cómo nombrar, la razón por la que seguía pagando, seguía arreglando, seguía presentando soluciones antes de que nadie me las pidiera. Porque en algún momento había decidido que esa era la única versión de mi que merecía un lugar en la mesa. No sé exactamente dónde está Natalie ahora. Un primo en común me contó que ella y Ryan estuvieron juntos unos 2 meses antes de que la relación terminara, lo cual no sorprendió a nadie. Hoy que se mudó con una amiga. Hoy que está bien, no le deseó ningún mal, de verdad que no. El enfado se ha disipado hace mucho tiempo, pero tampoco la considero ya mi hermana. De ninguna manera que se sienta real o viva. La hermana que amaba, la de los viajes a la playa, las fotos de cumpleaños y los pijamas navideños a jugo, creo que alguna vez fue real. Creo que alguna vez fuimos reals, pero yo era la única que seguía cuidando algo que la otra persona había abandonado silenciosamente años atrás. Y eso no se soluciona pagando las flores. Pasé el día de acción de gracias solo, viendo un documental sobre naufragios en alta mar, lo cual me pareció extrañamente apropiado. La Navidad también fue tranquila. Solo yo un restaurante cercano, penquex y el murmullo de la ciudad en su rutina matutina como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No era la vida que esperaba, pero por primera vez en muchísimo tiempo era completamente mía. Si hay alguna lección en todo esto, y no estoy segura de que hay una lo suficientemente clara como para resumirla, es esta: ser el apoyo de alguien no es lo mismo que ser amado. La generosidad no es una moneda que se puede intercambiar por lealtad. Y las personas que te hacen sentir que tienes que ganarte tu lugar en sus vidas nunca te lo ofrecerán realmente. No se puede comprar la pertenencia ni debería ser necesario. Esa es la parte que aún estoy aprendiendo.